ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாம் மிக பணிவோட ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு நல்ல கம்ஃபர்டபுளா ரிலாக்ஸ்டா உட்காரலாம். அன்போட ஸ்ரீ மாதாஜியோட போட்டோவை பார்த்து சந்தோஷ சித்தத்தோட தியானத்துக்கு அனுமதியை கேட்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி. தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் எங்களுக்கு நிர்விச்சார ஆனந்த நிலையை தந்தருள வேண்டும் தாயே. நம்ம எல்லோரும் இப்போ குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய நடு ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வரலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்துக்குள் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. தாங்களுடைய திருக்கமல பாதத்தோட தரிசனத்தை எப்பொழுதும் எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள். மெதுவாக நம்மளுடைய கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் கொண்டு வந்து 3 மகாமந்திரமும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரமும் கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी
श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைக்கலாம். श्री माता जी, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை முழுமையாக சுத்திகரித்து தாருங்கள் தாயே.
மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களை எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்களே. கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அதிகப்படியான சிந்தனைகளையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றி தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனத்தை சுஷும்னா நாடியில் வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதை சுஷும்னா நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவோட எல்லா சக்திகளையும் குணங்களையும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான முழுமையான சமநிலையை தந்தருள வேண்டும் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசா போல எங்களுக்கும் கள்ளம் கபடமற்ற தூய உள்ளத்தை தந்தருள வேண்டும் தாயே. குழந்தைகள் போல் ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே.
சுபுதியும் பணிவும் தந்தருள வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீமங்கள் மூர்த்தியாக எல்லா மங்களமும் எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் தாயே. நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அத்தர்வ சீர்ஷை கூறலாம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं काल त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारभरदर्ग अर्तेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं कहारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्तिरूपं बिन्दुरुदररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणहर्षिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं सवरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्बिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स युहि योगिनां वरः। नमो वरादपदये नमो गणपतये नमः ब्रह्मदपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். கவனம் மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய் தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனின் சொரூபமாவீர். தங்கள் அருளால் நாங்கள் திருப்தியுடனும் மன அமைதியுடனும் ஆனந்தத்துடனும் இருக்கின்றோம் அம்மா. எங்களின் நல்வாழ்வை பாதுகாப்பவர் தாங்களே ஆவீர். தாயே, நாங்கள் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை எப்பொழுதும் எந்த சூழ்நிலையிலும் கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதற்கான வலிமையுடையவர்களாகவும் தகுதியுடையவர்களாகவும் தயவு செய்து நாங்கள் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தை தந்து எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றி அமைத்திருக்கும் தாங்களே எங்களின் ஆதி குருவாவே. தாயே, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம். எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தின் உண்மையையும் அவற்றின் கொள்கைகளையும் எங்களுக்கு உணர்த்துவதோடு நாங்கள் எங்கள் செயல்களில் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இடது ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி சாக்ஷாத்
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवै நமோ நமக. கவனத்தை நம்முடைய இடது இருதய சக்கரத்திலிருந்து சகஸ்ராராவிற்கு வைத்து சிவோகம் அஷ்டகத்தை நாம் கேட்போம்.
மனமில்லை, புத்தி இல்லை, அகங்காரம் இல்லை, சிந்தனை இல்லை, காதுகள் இல்லை, நாக்கு இல்லை, மூக்கு இல்லை, கண்கள் இல்லை, ஆகாசமும் இல்லை, பூமியும் இல்லை, நெருப்பும் இல்லை, காற்றும் இல்லை, நித்திய ஆனந்தமும் விழிப்புணர்வும் நான். நானே சிவன், நானே சிவன். வாழ்க்கையின் ஆற்றலும் இல்லை, 5 முக்கிய சுவாசங்களும் இல்லை, உடலின் 7 கூறுகளும் இல்லை, உடலின் 5 சுவாசங்களும் இல்லை, சுத்திகரிக்கும் உறுப்புகளும் இல்லை, பேச்சும் இல்லை, கைகளும் இல்லை, கால்களும் இல்லை, நித்திய ஆனந்தமும் விழிப்புணர்வும் நான். நானே சிவன், நானே சிவன். வெறுப்பு இல்லை, விருப்பம் இல்லை, இணைப்பு இல்லை, பேராசை இல்லை, பெருமை அல்லது பொறாமை எதுவும் இல்லை, கடமை இல்லை, செல்வம் இல்லை, ஆசை இல்லை, விடுவித்தல் இல்லை, நித்திய ஆனந்தமும் விழிப்புணர்வும் நான். நானே சிவன், நானே சிவன். புண்ணியம் இல்லை, பாவம் இல்லை, சௌக்கியம் இல்லை, துக்கம் இல்லை, புண்ணிய இடமோ மந்திரமோ வேதங்களோ யாகமோ இல்லை, சாப்பிடுவதோ உண்ணும் உணவோ இன்பமோ இல்லை, நித்திய ஆனந்தமும் விழிப்புணர்வும் நான். நானே சிவன், நானே சிவன். மரண பயமோ ஜாதி வேறுபாடோ இல்லை, தந்தையோ அம்மாவோ பிறப்போ எனக்கில்லை, சீடனோ குருவோ சகோதரனோ நண்பனோ இல்லை, நித்திய ஆனந்தமும் விழிப்புணர்வும் நான். நானே சிவன், நானே சிவன். நான் சந்தேகமின்றி இருக்கின்றேன், நான் வடிவம் இல்லாமல் இருக்கின்றேன், எல்லாவற்றிலும் நான் இருக்கின்றேன், நான் புலங்களுக்கு உயிரை கொடுக்கின்றேன்,
நித்தியமோ மாறாததோ விடுதலையோ பிணைப்போ இல்லை. நித்திய ஆனந்தமும் விழிப்புணர்வும் நான். நானே சிவன், நானே சிவன். சாட்சாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, எங்களை சகஜ யோகிகளாக மாற்றியதற்கு நன்றிகள் அம்மா. எங்களை தயவு செய்து எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை நிலையில் தங்களின் தரிசனத்தை முழுமையாக பெறுவதற்கு எங்களை வலிமையுடையவர்களாக நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சச்சிதானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமः. எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் தியானத்தில் இருப்போம். எண்ணங்களற்ற நமது இதே நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Today we have gathered here to do the puja of Adi Kundalini as well as your own Kundalini. First of all, I think this is the most important thing to understand about your own Kundalini, as self-realization is self-knowledge. And the one who gives you self-knowledge is this, your own Kundalini. Because when she rises, she points it out, what are the problems on your chakras. Now, we say that it is pure desire. But we do not know what purity means. It means your chaste desire. It means it has no lust, greed, anything in it. That power is your own mother and is settled in your triangular bone. She is your own mother. She knows everything about you. It's like a tape recorder. She knows everything about you. And she is absolutely the knowledge. Because she's so pure. And whatever chakras she touches, she also knows what's wrong with that chakra beforehand. So she is quite prepared and she adjusts herself fully so that you do not get a problem by her awakening. If any chakra is constricted, she waits and goes on slowly opening that chakra. Now this Kundalini is the primordial power which is reflected within you. And within you, in a human being, it is like
many strands of energy. So it's like a rope. And these energies are all twisted together to form this kundalini. In a human being, these strands are 3 into 7, that is 21, raised to power 108. But when your kundalini rises, 1 or 2 strands out of this come up and pierce the fontanelle bone area. Only 1 or 2. Because it has to pass through the innermost nadi, known as Brahma Nadi. It's all a spiral throughout, because Kundalini is a spiral, and these nadis are also like a spiral, like this. So the innermost nadi is the Brahma Nadi. The outermost nadi is the right side. And the second innermost is the Ida Nadi. So through the Brahma Nadi, she starts sending those threads. By that, they relax the center. By the relaxation of the center, the sympathetic nervous system also starts relaxing. And when it goes to the Agya Chakra, then your eyes start relaxing, your pupils start dilating, and your eyes can become like mine, very black, absolutely relaxed. So you can easily see in a person how far is the Kundalini. If it has pierced the Agya, then the eyes will be completely dilated and would be shiny. And then she enters into the Sahasrara. Now it is absolutely pure light of knowledge, love, compassion, and attention. All these 3 things are in that energy. We know of many energies like electrical energy, we know of light energy, we know of other energies. But these energies cannot think. They cannot adjust. They cannot work on their own. They are to be handled by us. But this energy itself is the living energy and knows how to handle itself. It thinks. If you see a seed being sprouted, you'll find at the tip of the seed there's a small little cell which knows how to go around the soft places and then how to encircle the stones and then how to find its way to the source. That cell has got, I would say, a little Kundalini in it, the way it moves. But within you is a tremendous force of Kundalini exists. So you have a storehouse of compassion which can be enlightened by the Spirit. You have the storehouse of love, compassion, and knowledge, and ocean of forgiveness. When people get realization, they do not understand that they have to now grow.
And why they don't grow? Because they do not ask for these energies. A person who is a realized soul, if he says that I have to have more compassion, my compassion is not all right. My concern about others is not all right. My generosity is not all right. I'm exploiting others. I'm exploiting their love. Then this energy starts moving, giving you that greater dimension of love and compassion. But if you do not want to be growing in your awareness, then she says, all right, he is a half-baked Sahajayogi, let it be. She doesn't supply that energy which is stored within you. I told you, 3 into 7, that is 21 raised to power 108. So what a storage you have within yourself. But because of your mundane style of thinking and asking, in the beginning when I started Sahaja Yoga, people used to ask for, say, jobs, or for my mother is sick or a father is sick, or they would ask for money or something like that. So these wants are not pure wants. As we know in economics, they are not pure wants. They are impure wants, because they are never satiable in general. So this Kundalini, that is your mother, she is there to supply you, nourish you, to look after you, to make you grow. By giving you a higher personality. Higher personality, wider personality, deeper personality. Now, we think if somebody is well read, then we think he is a higher personality. Sometimes a person who is rich, we think, is a higher personality. Sometimes we think a person who is very hardworking is a higher personality. Sometimes we think a person who is having some sort of a confusion about religion or something, we think he is a higher person. Our ideas about higher personality itself are wrong. People are higher because they are spiritually evolved. Otherwise they are not, they go to dogs. Nobody respects them. Now we are in Germany, and Germany, germ itself means actually Kundalini. Germ means, in Sanskrit as we call it, Ankura. Ankura is the germ. And Germany is the place where we can have Kundalini Puja. Is something really a great coincidence, or I think it's just Parama Chaitanya's arrangements. So, to look at a seed looks like an ordinary thing, nothing special. Could be very hard nut also. Mostly the seeds are in nuts. Mostly. If they are not in nuts, then they might be having some sheath or something, minimum. But you won't find a seed just hanging from somewhere on a tree. It has to have some protection, some sort of a hardness outside. Now, that hardness is there. But
The germ has a capacity to break that hardness. Just imagine a germ, which is such a delicate thing, which even if you touch it might break, can break a germ, can break the covering, the hard shell. How can it do it? Isn't it fantastic? That such a hard shell, which we cannot break it with our teeth even, can be easily broken by a delicate germ. So at that time, what happens is the shell itself doesn't become lively. It doesn't get life. There is no movement of the shell itself, but it moves and it opens. So that delicate thing, when it grows, then the shell has to break. In the same way, this Kundalini, which is a delicate thing, if you see a person who is compassionate, oh, they say, Mother, he's too much a gem, Everybody has sort of a sympathy, protectiveness for that person. He's just Mother, he's just compassion, it's too much. We always feel such a person to be a weakling, a weak personality, and that he should be protected. Oh Mother, he doesn't know also how to abuse people. How will he beat anyone? He cannot even kill an ant on this road. How can he do anything that is good for nothing? That's our concept, because we think we should have somebody really a tyrannical person to handle things. But just see that in a seed, it is that delicate germ grows and breaks the shell. In the same way, when we become really delicate like a germ and then grow in our delicacy and in our beauty of compassion, love, and knowledge which makes you humble, then these shells will break. But is that the way now? Normally. In Sahaj Yoga now we have leaders. We have had leaders and leaders and leaders. Some of them came like tigers. I didn't know what to do to tell you. Even tiger can be ridden by the goddess Kundalini. Because this love has the power to break any hard nut. So what we should ask for is that beautiful, soft, compassionate nature, and then the Kundalini will supply. Because she only has that. Kundalini doesn't have anything else. All her power is of love. Nothing but love. So how can she give you something she doesn't have, supposing you hate someone? What can she do? She can't do anything, because she cannot give you powers to hate. So what she says, you hate someone, Allah forgive. She gives you the power to forgive. Like a sword has to fight, a shield
not a sword. So the violence, as they say, can be only fought with non-violence. In the same way, if we have to grow, the Sahajogis have to grow, first of all, we have to see how softly we talk, how kindly we talk, how considerate we are. Now, this is externally. But when you start doing that externally, the energy starts coming internally. You might say, Mother, even if you think, so that's our thinking. No, we are thinking that. No? For that thinking, the energy will come from Kundalini. Because you are asking her help. Whatever she has, she is willing to give, but whatever she does not have, how can she give? Now supposing you want to get angry. She hasn't got the power to show anger. So how can she give you anger and temper? I mean, sometimes I try, let's see if I can get into ego. How to get, I don't know. Because this Kundalini doesn't know what is this ego, how to pamper the ego and how to make you fly in the air. No. So whatever kind of energy she is, she will give you that. So please remember, those who try to bring in assertions and conditioning and ego and all that are not going to grow because they are not getting the energy from the Kundalini but from outside, which is absolutely useless. So the power of Kundalini is absolute purity, auspiciousness, holiness, chastity, self-respect, pure love, detachment, concern, enlightened attention, to give you joy. As every mother wants that her child should get the joy. Whichever way is possible, she'll try to give joy to her children. In the same way, this Kundalini has only one power, how to give joy to her own children, and she does that. Supposing, I don't know about modern mothers, but normally, if I would go and say to my mother, teach me how to be angry, she will say, you go and cut your nose. If I tell her that, tell me how to tell lies, she'll say, go and cut your tongue. If I say, tell me how to see bad things in others, she will say, take out your eyes is better. All these ideas that we harbor within ourselves make a very big problem for Kundalini to enter into your attention. Now people always ask, Mother, how are we to grow? What should we do? That's why I say introspection. There should be introspection.
what do I want in this life? I should be able to love many more people without any lust or greed or expectations. All right. Then the floods of abstract love will flow. She gives you witness state, she gives you peace. How many things she has to give you, by which you become so powerful, so very powerful. No one can trouble you. அன்னையின் சொற்பொழிவின் தொடர்ச்சி நாளை கேட்கலாம். தாயே, நாங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மையான அறிவை உணர்ந்திருக்கிறோம், பெற்றிருக்கிறோம். எங்களின் குண்டலினி தாயின் அனைத்து விதமான அவரின் அன்பை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்வதற்கு வெளிப்புறமான விருப்பங்களை எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிட்டு எங்களின் கவனத்தை எங்களின் ஆத்மாவின் மீது செலுத்தும் பொழுதும் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் எங்களின் கவனம் நிலைத்திருக்கும் பொழுதும் எங்களுக்குள் இருக்கும் தாயின் அன்பை நாங்கள் முழுமையாக உணர இயலும். தாயே, எங்களுக்கு அதற்கான நிலைப்பாட்டை எப்பொழுதும் வலிமையோடு எங்களுள் நிலைநிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை எங்களுக்கு தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளில் எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தங்களின் வழிகாட்டுதல் மட்டுமே இருக்க வேண்டும். தாயே, பூரண மந்திரம். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. அன்னைக்கு நமது வணக்கத்தையும் நன்றியையும் செலுத்தி நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம். தொடர்ந்து தியானம் செய்பவர்கள் அமைதியான தியானத்தில் இருக்கலாம்.